So I'm just going to run through some basics of what a ragam is. The first thing we need to understand even before we get into a ragam is what are the building blocks of a ragam, which is what are the notes. Indian classical music ellarkum theriyum. The 7 notes are Saregama Padani. Saregama Padani sa sa ni da pa ma ga re sa. Those are the basic notes of Indian classical music and Western music. Finally, so Ragam Naina, it's a specific combination of the notes that we talked about. And now I'm going to stick to Saregama, and this is about Indian classical music. Okay, so a specific combination of notes. இதில் வந்து அந்த சரிகம பதனின்னு 7 ஸ்வரங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதில் மினிமம் 5 notes இருக்கணும் in pretty much every ragam which is known, common, and being handed over for generations. And இதில் ஒரு ராகம் எதுக்குன்னாக்க, actually ஒரு ராகம் வந்து this is something very unique about music and the notes and the frequencies. Each ragam, they have that ability to evoke a very specific emotion or a mood in human beings that happen to hear them. Of course, some ragams even more so, அது கேட்டாலே டக்குன்னு தெரியும். சில ராகம்லாம் ரொம்ப நியூட்ரலாக இருக்கும், you wouldn't know. Some ragams, depending upon the composer, can either bring out mood A or mood B or mood C. Along they are far more flexible ragams and so on. But the fact is that the ragam or that combination of notes can be used to bring out beautiful emotions, and that is the whole foundation stone or the bedrock of all music, including Indian film music. In the notes வந்து நீங்க எந்த காம்பினேஷன்ல வேணாலும் பாடலாம், and because of that there are countless permutations and combinations of how you can use different notes of a ragam. That is why there are so many thousands and millions of songs in each ragam. Each ragam can virtually produce so many different tunes based on the combination of notes, based on the tempo, the meter of the song, etc., etc. That's the beauty of the ragam. And one final thing on ragam, அதாவது இதோட technicality எப்படின்னாக்க, there are 2 things about a ragam. How is a ragam defined? How is Mohanam, which is one ragam, defined? How is Kalyani defined? அந்த மாதிரி அது பார்த்தீங்கன்னாக்க, there are 2 things to any ragam. One is what is called the arohanam. Arohanamங்கிறது வந்து how the notes are used in the ascending order. இப்போ மோகனம் எடுத்துட்டாங்க, சரி க பத ச. So that's the ascending nature of that ragam. What are the notes? Sari ga pa da, and how they are used. Ade reverse is called avarohanam, the descending, which is sa da pa ga re sa. Idu vandu avarohanam nu solva. So basically arohanam avarohanam defines the basics or the foundation of a ragam. What are the notes, how are they used in the ascending, and how are they used while descending. So that pretty much completes the ragam in terms of its technicalities. However, இது வந்து technicality தான். Beyond this comes the creative component, which is அந்த நோட்ஸை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், எந்தெந்த ராகத்துக்கு எந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ், எந்த சீக்வன்சஸ் அழகாக இருக்கும், வேர் ஆர் த எம்ஃபசிஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ராகம்ஸ், எட்ஸெட்ரா எட்ஸெட்ரா. இதில் தான் திஸ் பார்ட் where you have those things about what is the signature of a ragam, what are the usually used strokes of a ragam. This is where a ragam comes alive. So அந்த ராகத்தோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், சிக்னேச்சர் ஸ்ட்ரோக்ஸ், இதெல்லாம் வச்சு life is given to that ragam, and thereby emotions are brought to the fore. That's how it goes. That's kind of about the ragam. And the last thing about ragam that I'll talk about is what are called ragam hierarchies. அதாவது
There are different kinds of ragams. I'll just go talk about two types of ragams. Certain ragams have all the 7 notes. இப்போ நான் கல்யாணி பாடினேன், சரிகம பதனி சரிகம பதனி 7 இருக்கு. All the notes are there. So all the notes, 7 notes இருக்கிற ராகம்ல they are called மேளகர்த்தா ராகம், or they're like the top tier ragams. They have spanned the entire octave, and அதிலேந்து சில நோட்ஸை எடுத்து அவரோண டிசெண்டிங்கில் அவரோணத்தில் எடுப்பாங்க, இல்லை ஆரோணத்தில் எடுப்பாங்க, இல்லை ரெண்டுத்துலேயுமே எடுத்துருவாங்க. தீஸ் ஆர் த வாட் ஆர் கால்ட் த ஜன்ய ராகம்ஸ். அதுலேருந்து பிறந்த மாதிரி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது கல்யாணி நான் பாடினேன், சரி க ம பத நி ச சானி த ப ம க ரே ச. இதுலேருந்து மா அண்ட் நீ எடுத்துட்டாக்க what will happen? சரி க பத ச sada pa ga re sa. This is a ragam called Mohanam. Most of you might actually be either familiar with it, or you would have sung a song in this for sure. So these are the Melakartas and the Janya ragams. Before I end the whole thing on ragams, just one slide I want to talk through is an example of, நம்ம நினைக்கலாம் என்ன பெரிய ஒரு நோட்டு சேஞ்ச் ஆகிறதுனால என்ன, இல்லை ஒரு நோட்டு எடுத்ததுனால ஆட் பண்ணதுனால என்னன்ட்டு. The fact is it makes a world of a difference, and I'll just demonstrate a couple of examples. இப்போ நம்ம வந்து மோகனம் பார்த்துருக்கோம், சரி க பத ச சாத ப க ரே ச. இதில் வந்து பாட்டுங்க எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. For example, A B C நிவாசி எல்லாம் கைராசி வாரா க சரி க சரி க சரி க சரி பாரிச. Or வான் போலே வண்ணம் கொண்டு வந்தாய் கோபலனே ச பத க ப கரி சரி ரி கரி சத. அந்த மாதிரி. So it's pure Mohanam. Another beautiful song in Hindi. चाँदवी का चाँद हो या आफ़ताब हो सरी रि गरी सरी गरी गा ग प प ग गरी सरी पागरी स रि स द स द प ग प द स द स स स. So that's how Mohanam is brought to life by giving it a certain combination of notes or a tempo and the mari. And all this in the Tere Mere Beech Mein, there's so much pathos brought about by changing just one note. It's a ragam called Shivranjani. இப்போ சிவரஞ்சனியில் என்னென்னா, மோகனம் was சரிக பதச சரிக பதச சாத பகரிச. அந்த கா வந்து கீழே, தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் த கோமல் கா. மாத்தினாக்க சரிக பதச சாத பகரிச. சா மாறல, ரீ மாறல, பா மாறல, த மாறல. Only ga has changed, become komal, and the entire mood has completely changed. Instead of changing the ga from one ga to a komal ga, if you just change the ga to a ma, the straight ma, ennago sari ga pa da sa. This is Mohanam. Sada pa ga re sa. Ade gava ma vakina sari ma pa da sa sada pa ma re sa. பெரிய சேஞ்ச் மாதிரி இல்லை இல்லையா? It just makes it beautifully rounded and softer. Here's an example. கோயில் மணி ஓசை தன்னை கேட்டதாரோ இங்கு வந்ததாரோ
But in the Sari Ma Pa Da Sa, that's a ragam called Suddha Saveri. It's called Durga in Hindustani music. That's what, you know, notes and the changes in the combinations can do, and that's why each ragam has a very, very unique place. Another example, you know, really look forward to receiving some feedback from you all. If you all want more of similar kind of videos, more about other ragams, தாளம் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க, பாட்டோட ஸ்கேலை வந்து எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, you want to, you know, do more, just feedback to Suresh if it's been interesting, and I'll try and put my lockdown time to better use than I'm currently doing. Okay, thanks, have fun, stay safe, take care, bye.